be more practical and usable if I focused more on the practical steps and how you could do it instead of how I did it. So I have updated the slides a bit to focus more on the practical steps. So let's get into it. But before getting into the technicalities, why? Why should you or anybody even bother to develop and release your own plugin? Well, I see a few benefits to that. First is that it helps you to become a better developer. How? Let me tell you that. So developing your own plugin forces you to think beyond just code. When you are developing a plugin, now you have to think about the UI UX, project management, marketing, documentation, all by yourself. And that helps you to go from developer thinking into product thinking. And it helps you grow as a developer itself. Also, you get to learn a lot more about the WordPress ecosystem and the plugin guidelines as well. The second reason that you should be launching your own plugin is that when you have your own plugin listed on the WordPress.org, it kinds of builds your own authority and visibility. It shows that you have what is needed to ship a valuable product. And that opens you to a lot of new opportunities, like a new job, collaboration opportunities, or even freelance opportunities. So it's a great plus. And the third reason that I think is that we should develop and launch a plugin just for the sake of a possibility of getting the plugin big. It means that, who knows, maybe the very plugin that you build today just for the hobby purposes can become big, like the big plugins that we know today. And if your plugin actually solves a real user pain point and it creates a demand, you can always release a pro version and gain an extra income from that. And the last reason that you should be developing a plugin, and I think this is the most powerful for me, is that this is a way of you to giving back to the open source, of contributing to the WordPress ecosystem, the very ecosystem that helped you grow and thrive. And I think this reason alone is a really big motivator to develop your own plugin. So now that we are clear on a few reasons that why we should be launching our own plugin, now let's see how we can do that. So to take any plugin from idea to .org involves the following steps. First, you generate an idea of the plugin. Then you validate that idea, whether it works or not, whether you can build it or not. After that, it comes to development, where you develop the plugin. Then you verify the plugin for any issues or security loopholes. Then you submit your plugin to WordPress. And finally, if your plugin gets accepted from the WordPress, you can upload it into the directory. Although all of these steps are equally important, but because of our time limitations, I will only be covering the bottom three, the steps after you have developed your plugin. So let's first start with the verification phase. So in this phase, what we do is that we just make sure that our plugin is ready for submission and it doesn't have any issues. For that, we mainly have two checks. First is that whether it is working rightly or not, or the second is that whether that plugin follows all the plugin guidelines or not. So first, we have to test that plugin thoroughly, whether that plugin is working as it is expected or not, and whether it works on all environments or not. After making sure that the plugin works well on all the websites, then we have to make sure that our plugin follows all the plugin guidelines. And I have listed 4 of the main plugin guidelines here. And these are not all, by the way. There are a few more plugin guidelines. Please be sure to check those on the WordPress documentation. So the first is whether your plugin has a proper documentation or not. And that means your plugin will require a readme.txt file and a valid readme.txt file. Another thing to check is the license compatibility.
In your plugin, if you have used any external assets like images or scripts, libraries or frameworks, make sure that they are GPL compatible and you are allowed to use it in the plugin. And the next thing that you have to check is the code quality and security. It means that your code should be human readable and it should be secure. And so there should not be any loopholes. And for that, WordPress provides a plugin called Plugin Check. And you can test your plugin into that Plugin Check plugin. It shows you all the possible coding errors and security issues in your plugin. And last but not the least, please make sure that your plugin is not doing anything harmful, like stealing user data without their permission, hijacking user dashboard, showing unnecessary notices or messages, or installing any third-party code or software without user knowledge. And now that we have performed all the checks and there are no issues with the plugin, now it's time for submission. And once we have made sure that the plugin is all right, submitting is really easy. All you have to do is you go to the WordPress Add Plugin page, which is provided by WordPress. There you have to log in with your WordPress account. And if you do not have your WordPress account, you have to register a new account. And after you have logged in into that page with your WordPress account, you will see a page similar to the one shown in the right. There you can just upload your plugin zip file, fill all the additional informations, and tick on all the checkboxes and hit that upload button. And once you do that, now your plugin is submitted to the plugin team. And it takes about 2 to 3 weeks for the plugin team to get back to you. And you will get either a rejection email saying that you have the following errors in your plugin, or you get an acceptance email saying that your plugin is OK and it is approved. Now, if it gets rejected, don't worry. You can always fix those issues and resubmit again. It took me 2 attempts to get my first plugin accepted. And when they find no issues with your plugin, you will get an acceptance email, and there you'll also get the SVN repository link. And if you don't know what SVN is, it is short for Subversion, which is a code versioning tool similar to GitHub used by WordPress. And in SVN repository, there are 3 folders, and you have to upload your files, plugin files, to the trunk folder. And to use SVN repository, you will need an SVN client. There are obviously freely available clients, but the one that I use and prefer is Tortoise SVN because I think it is easy to use and very intuitive. So once you make the changes and commit your files, your plugin gets released. It's really easy to upload and release the plugin once you have developed the plugin. So these are the main steps that you can take if you are an aspiring developer and are thinking of developing and releasing your own plugin. So with this quote from Kesley Hightower, I have a message for all the aspiring developers. If there is a plugin idea that you have in your mind, please build it, launch it, and share it with the world. Who knows? Maybe the next big plugin can come from someone from this very room. So thank you, everyone, and see you at wordpress.org. Okay. All right, that was our speaker, Salim Shrestha, everyone, for you guys. Now we have upcoming 5 minutes Q&A session. So यहाँ जति पनि attendees हुनुहुन्छ, हजुरहरू आफ्नो thoughts, queries, के विचारहरू छ, Salim सरसँग सोध्न सक्नुहुनेछ. Now the floor is up for attendees and speaker. Have a conversation with him and learn more from him, everyone. So any question, guys? So I guess there are none then.
हामीसँग क्वेशन्स छैन सलिम सरको लागि छैन भन्दिम है प्लिज छैन स्योर 100 छैन है ऑल राइट देन गिभ इट अप फर आवर स्पिकर सलिम श्रेष्ठ एभ्रीवन ओके सो 3-4 मिनेटको टाइम चाहिँ छ हामीसँग हल स्विच गर्नु अघि के गर्ने त हजुरहरु मध्ये कसैलाई यहाँ स्टेजमा आएर आज के सिक्नु भयो हिजो के सिक्नु भयो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु शेयर गर्न मन लागेको छ अब 5 मिनेटको लागि तपाईहरु मध्ये जो पनि स्पिकर बन्न पाउनुहुन्छ यु अल एनी अफ यु क्यान कम अन स्टेज एन्ड शेयर योर थट्स विथ एभ्रीवन हेलो लास्ट सम्म मेरो आवाज आएको छ पछाडीसम्म मेरो आवाज सुन्ने छ है ल ओके म अलिअलि कुराहरु तपाईहरुलाई सोध्छु यदि थाहा छ भने आन्सर गरिदिनु होला थाहा छैन भने आई एम गिभिङ यु द आन्सर्स सम फन फ्यु फ्याक्ट्स अबाउट वर्डप्रेस ओके आर वी रेडी फर इट अलराइट देन सो हेलो के हजुरहरुलाई थाहा थियो कि ग्लोबल कम्पनीज बीबीसी नासा डिज्नी स्पोटिफाई बियोन्से को वेबसाइट यो सब वर्डप्रेसले चल्छ भनेर सबैलाई थाहा थियो यो कुरा थाहा थिएन वेल नाउ यु नो दैट वर्डप्रेस ले साँच्चै 43% अफ द एन्टायर इन्टरनेट अक्युपाई गर्ने भनेको यसै चीजले हो सी दे आर अक्युपाइङ बीबीसी दे आर विथ वर्डप्रेस दे आर विथ बियोन्से हु लभ्स बियोन्से बियोन्से कसैको फेभरेट आर्टिस्ट हो डज एनीवन लभ बियोन्से or Taylor Swift do we have any Swiftie here we don't हजुरहरुको फेभरेट आर्टिस्ट को कोही हुनुहुन्छ हजुर को लामी छाने श्रीराम लामी छानेको त म आफै पनि फ्यान हो इज जस्ट सो यङ एन्ड सो क्रिएटिभ एन्ड सो इन्स्पायरिङ मलाई जेन्युइनली चाहिँ लास्ट एक्साइटमेन्ट थियो कि श्रीराम लामी छानेको टक सुन्छु भनेर हि इज सो यङ के हो र सो अमेजिङ हाम्रो वापु मास्कट जुन छ हाम्रो त बबुवा वापु राखेको छ त्योसँग सबैले फोटोजहरु क्लिक गर्नुभयो ओके वापुको हिस्ट्री थाहा छ तपाईहरुलाई जुन वापु मास्कट छ नि यो सुरुमा जापानले इन्ट्रोड्युस गराएको थियो जापानले वापु मास्कट भनेर आफ्नो लोकल लेभलको के भन्छ कल्चर र ट्रेडिसन झल्काउने गरिराखेको थियो र हाम्रो जुन वापु छ बबुवा उसले चाहिँ हाम्रो चितवनको थारू कल्चर दर्शाउने गरेको छ डु यु थिंक द वापु लुक्स क्यूट गाइज लाग्छ न क्यूट कस्तो क्यूट नलाग्यो म त कस्तो क्यूट लाग्थ्यो फोटोजहरु चाहिँ क्लिक गर्नुभयो तर वापु इज प्रिटी क्यूट कसले वापु घर लैजान मन लागेको छ तपाईहरु मध्ये कम्पिटिसन गरौँ रक पेपर सिजर गरौँ जसले जित्यो त्यसले वापु घर लान पाए अलराइट एभ्रीवन अब 1:55 PM भएको छ at 1:55 PM after that for 5 minutes you all are allowed to switch halls हाम्रो हलले चाहिँ 2 बजे टक छ हाम्रो हल गण्डकीमा चाहिँ 2 बजे आउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो टक लिएर स्पिकर सिद्धार्थ द्विवेदी who is again very young and very inspiring and the person behind your beautiful swag so हामीले swag पाएका छौं Wordcamp Bharatpur 2025 को त्यसको क्रिएटिभ डिजाइनर सिद्धार्थ द्विवेदी रहनु भएको छ and our next speaker is him अनि नेक्स्ट हल नारायणीमा चाहिँ रोशन केसी सरको वर्कसपहरु सुरु हुने भएको छ सो जसलाई वर्कसप एटेन्ड गर्न मन लाग्छ इन बिट्विन दिस 5 मिनेट्स मेक योर मुभ एन्ड स्विच हल्स सी यू एभ्रीवन इन 5 मिनेट्स थ्यांक यू
गइसक्यो त ल म यो मेरोमा टेस्ट हाने हैन भयो मेरोमा भयो भने भयो नत्र हैन नत्र आफूले गर्नुला चलेन यार लाज हुने भयो नि त Hello everyone, may I have your attention please? अब हामी हाम्रो नेक्स्ट स्पिकरको सेसनमा गइरहेका छौं. Next up, we have someone who truly lives and breathes design. Siddhartha Dwivedi is a passionate product designer who's been creating smooth, user-friendly digital experiences for quite some time now. From websites to mobile apps, he knows how to bring ideas to life with the perfect blend of creativity and purpose. But that's not all. Siddhartha is also a familiar face in the Wordcamp Bharatpur community. Since 2022, he's been actively contributing to Wordcamps all across Nepal, sometimes volunteering, sometimes organizing, but always giving his best to make every event better. Let's give it up for the creative designer of Wordcamp Bharatpur 2025, our next speaker, Siddhartha Dwivedi. चलेन है वर्ड मात्र गर्ने Hi people, Wordcamp Bharatpur people or also apart from the WordPress community. Hi, so raise your hand if you haven't used AI yet, or you are living under the stone or surrounded by the strong concrete boundary that AI buzz haven't hit you so far. Anyone? Anyone haven't used AI yet? No one, okay. So everyone is completely chatting with the AI, I guess. Having therapy, having conversation, counseling, making simpler life decisions with AI, I guess. So we are here to discuss about the things, how we shape the AI things. So again, raise your hand if you have trusted the AI most. If you think the AI can do anything, if you think AI decided how it thinks by itself. Anyone? I don't think so. Anyone here is not trusting AI more than themselves? Okay, cool, no problem. So yeah, this is the thing, it's a raise a new design question, which is how AI is deciding how to think, what to think, and when to think. So basically, if you have any idea about AI have a bunch of data set, a lots of data. It's just passing the query that relating to your answer. Simple, not crafting anything new till now. So far, so I'm a designer before AI era. Most of the designers, let's say, have people I've seen is started after the AI era, and I have started designing before the AI era, where
our best friend, our best friend is Google, Dribble, Pinterest, and other some sort of website that we found on the Google randomly. We don't chat with the AI models because there's no AI model that time. And we don't assume that, we are not even expecting that AI should think. We are the one who are going to think, and we are doing all the thing. But at that time, the complete flow of the design thing looked like, complete look like before AI, or before AI, our design complete look like this. We are just having a circle around. We're going over Instagram, Pinterest, Dribble, and Google, Behance. These are the circle around. We are just roaming around. We are not chatting with the AI. We are crafting. And also, we are creating mood boards full of chaos. We don't know what we are collected so far, but still we managed to get some ideas after the chaos. Saved screenshot, most of the time we never used. We have also lots of screenshot in your phone right now that you haven't checked before, like since year, more than a year, I guess. You have lots of screenshot. The stolen UI layout. And I think you don't have to lie that you haven't stolen any UI layouts yet. So we all have to agree on this thing. And slowly, the painfully developed taste. This is the most critical thing, or the most important, that comes after very painful decision, very painful journey. Because the journey, as I said, that we are roaming around and figuring out whether it fits our design, whether it fits our idea or not. And I said before, our tools don't think. We have tools that have a capability of doing anything, but they cannot do it by themselves. We cannot just write the prompt. They can generate, write, anything. We are the one who is controlling it. And then things changed. The AI era entered. Again. So AI didn't replace the design. It's just changed the ground beneath it. When AI arrived, it didn't just add new tools. It's not another random tools. It's changed the nature of the designing. Earlier, the design became conversational. We give instruction, the design, the system interprets and respond. That's we are all are doing at the moment. We write a prompt and we expect the design, we expect the AI can think everything by itself. We don't have to think anything. But that's the problem. AI yet cannot figure it out itself. It's more like hallucinating. Have you ever noticed the AI is hallucinating, that going somewhere else? What you have asked so far? Anyone? Only, oh, must people. But have you ever thought that how does AI decide what to say? Before jumping into the session, I'd like to introduce myself. I am Siddharth Dwivedi, a product designer. I started since in COVID time. That was the good time for me especially, whether it's a pandemic over the world, but as a golden time of mine. I'm a product designer, design instructor, and occasional writer. I write on design philosophy as well. Okay, so AI is not confusing. The way we use it undesigned. The way we are using it completely undesigned, because we don't know what's actually going on. We assume that AI have a superpower, and superpower should have a higher intelligence than us. But that doesn't necessarily, right? We are expecting design, we are expecting the AI from everything. But we forgot that AI is still undesigned. It have the capability, it does have lots of capability, but we as designer don't know how to design how AI thinks. No one taught us that how to design user behavior, or anyone
Anyone designing user behavior? Raise your hand if you are designing user behavior. No? We are not designing any behavior yet because we are creating the design that fits into our behavior, which means we have certain behavior, certain way of thinking, certain way of talking, certain way of using any product. So we are analyzing those behavior and finding out the best place to fit our design. Raise your hand if you are left-handed, anyone? Okay. Myself also not a left-handed, but also able to use my both hand, but not like that Three Idiots master. Okay. So have you ever encountered that you cannot use the scissor? Why? Why do you think it can be useful for the left-handed? Anyone, please pass the mic. Do we have? Okay, that makes sense. So 90% of the population of the world is right-handed, and the 10% get ignored. Because, as I said, we are not designing behavior. Using our right hand is a designed behavior, is our behavior that we are trained since childhood. Even some child get starting from the left hand, we are forced to shift to right hand. So that's our behavior change, or behavior that comes from the evolution. And the design we are designing for the product, whatever the product we are designing, even you think about the frying pan that you cannot use with the left hand. There are lots of products that are not friendly with the left hand because we are only finding out the majority behavior and fitting our design so that the majority audience can use them. Here's the big shift. UI design, interaction design, and the behavior design. These shifts come after the AI. Earlier, design was about how it looks and how it gets fits into the user. Then it become about finding out how you interact with the people, how you interact with the user. And then now it's completely changed. Now it's how system talk to the user, to interact with the design, we interact with the idea of what we are looking for. What actually shapes AI behavior? There are 4 categories that I think that it makes sense when you are designing how AI thinks. First, tone. Tone defining how AI respond and interpretation, how it understand, how it should break down your message, your prompt or your input to exactly create what you are looking for. Third one, reasoning mode. How it thinks is important. Let's say you have asking for the blog summary and it's just giving you random stuff from out of nowhere that is not related even your blog topic. So it's basically hallucinating. Just assuming, not even assuming, just throwing you a random data which is not useful at all because the structure we provide the AI is completely undesigned and that's why those hallucinating things happens. And the lastly, fallback strategy. As always, everything can't be 100% perfect. So AI comes with a limitation. So when our ideas trying to hit that limitation, it should realize that this is my limit and I'm confused and I'm not sure about this. So at that point, we should set what should AI respond when we are trying to hit the limitation. It will fall back very properly, rather hallucinating, rather throwing random data, rather giving you very false information. So don't design conversational flow, design the thinking style. Now, earlier, before AI era, we are designing a flow, a conversation with our only one target is the human. We all are the only target of the designer. But now things change. We have systems. We are also targeting the machines, not just the human. Instead of trying to
thinks what we mean, so it's reasoning. Acts before assuming. So you have to tell the AI that don't assume anything, don't hallucinate it. If you have any confusion, you can pass the information and then we can discuss further along, or you can pass the nearby information that comes with the, that's come around to my ideas. This is how you test AI behavior, not UI screens. Let's have an example. This is the one reply from the very random, undesigned structure thing, which is, here's your blog summary. It's a, most of the user, I guess, most of the audience, you have get such kind of replies from the AI when you pass the blogs or anything for the summary. You have probably you got this kind of lines. But in example two, we have the design how should the AI thinks. Before I summarize, what tone should I use? Friendly, professional, playful, or before I making any decision, it is coming to nearby your ideas. So it should ask so that we won't get any irrelevant information, any false information, anything. So to avoid such kind of things, we have to design how should AI thinks. Same AI model, but different behavior. Because the version B, it is something that taught by a designer that how you should think. In version A, we are just passing the prompt, passing the message that I need this. So both have the same model, but the way we are talking, we are passing message is completely different. There's something called undesigned and designed how AI thinks. So the behavior brief. Here's first one, the role. How you define the behaviors brief. How you give the behavior to your chat model, to your chat assistant, to your AI assistant. Starting from role. Defining the role is important so that it fits exactly what you are looking for. Let's say you are looking for someone who can explain as a product designer, but you got the answer from the product engineer. Maybe there are some similarities, but the ideas of product designer, the working way of product designer and the product engineer is different. Once the product designer's jobs end, then the product engineer's jobs start. So we have completely not going to parallel thing, it's a completely end and start. So you have to define what role you are looking for. Voice and tone. This also make huge difference when you are, even you can look around here while you are talking with the people around you. When you're a friend, your tone and voice style does matter. And the reasoning style. Also, this makes sense. The reason that that the AI model is giving to you does make sense. Rather, just passing a very random details. Just like you are asking for a design, you are asking to review, to let's say, to fix, to find out any missing things that I haven't seen, right? And it's just passed how to code this, how to implement this. That doesn't make sense, right? So these are the things that you have to fix before before starting anything. And the last one, recovery pattern. These smallest things you can do in the very simple way. You don't have to be an AI engineer. You just have to be just think like a designer and start designing how AI thinks. That will be enough to get the better results from now. Here's a 3-line thing that you can try in your own. That's you are helpful. You are a helpful assistant who communicates politely, clearly, always asks one clarifying question before answering so that the AI also can be clear and my confusion also should be clear. If you're unsure, say, I might be wrong, here's what I think. Rather than this is correct form, rather than dictating the decision itself, because still, I am a human and I know better than the AI. Because AI is just a model, have a lot of database. I may don't have a huge database, but I have a reasoning capacity. I have the reasoning ability to make things work for myself, for yourself, for the people around me. This alone makes AI more polite,
less hallucinating pro. This is the most serious and important problem that's going on the very beginning, and it still is going on, because when you ask something, most of the time AI start hallucinating. It's just assuming random things, throwing you very random stuff, which doesn't make sense, just hallucinating, just passing different names, different data, different ideas very randomly. This is called hallucination. And to avoid this, have to prepare the AI model before you start anything. And more, it makes you more reliable, and the most important, a more human friendly. Being so, if you are writing any blog or writing any chats, if it feel like very heavy text, and if you just feel like, you can assume that it's the AI written, not a human. So this is the thing that you can avoid to not to be just look smart, to look that you are not using AI, although you are using AI, but smartly. You can try this. Take a one task you are already using AI for. You have been used a lots of things for the AI, with the AI. You can try this. You can have that details, that results, and try the structured way of the AI thinking, and you can compare completely with both of the results and find out what's going on and what the difference it just made, just adding some few lines of just planning or just structuring your ideas before starting anything. Finally, the identity shift. You are not designing interfaces, you are designing intelligence. We are no more in just the interfaces. Although there is interfaces, but we are also designing intelligence. That's the next era of the design. There is when you craft. I am so very sorry to interrupt, Siddhartha. Your time's up. Thank you. How many slides are left? Just few, 2, 3. 2 or 3. Can you complete them in 1 or 2 minutes? All right, then please continue. Thank you. So this is the next era of the design. This is where you craft intelligence rather than interfaces. This is the importance of thinking. How should AI think? This is it. If you have any question, you can go further. Okay, so that happened quicker than we expected. Now the floor's up for Q&A sessions. You all may ask your thoughts and queries with the speaker. अब हाम्रो Q&A session सुरु भएको छ 10 minutes को Q&A session हुनेछ तपाईहरुले जे पनि प्रब्लम्स छ जे पनि हजुरहरुको विचार छ जे शेयर गर्न छ you can discuss it with our speaker. Now the floor's up for attendees and the speaker. Thank you guys. Anyone? Hello. Hello. So मेरो question चाहिँ as someone जो चाहिँ just design मा चाहिँ just start मा म पनि एउटा fresher हो. Okay. So I want to know कि अब सबैको question होला AI ले चाहिँ सबैको job लिइराछ steal गरिराछ भनेर and हजुरले नि भन्नुभयो कि हामीले एउटा like AI ले चाहिँ यसरी हामीले prompt हाल्यो भने चाहिँ उले सिक्छ उले चाहिँ राम्रो खालको रेस्पोन्ड नि गर्छ एन्ड डिजाइन पनि दिन्छ सो त्यसको मतलब कि फ्युचरमा चाहिँ डिजाइनरको चाहिँ केही काम छ त्यो त नर्मल पिपलले पनि त सिक्छ नि गर्न सक्छ नि त सो डिजाइनर चाहिँ के अर्को इक्जाम्पल हुन्छ डोडोबर्ड जस्तो जुन चाहिँ एक्सटिन्ड हुन्छ फ्युचरमा और अब यो क्वेसन सोध्नुको रिजन चाहिँ म चाहिँ फ्रेसर भएर कि मैले यो करियर कन्टिन्यू गर्दाखेरि ठिक हुन्छ Okay, I got your question. So, what you're trying to say is, does AI taking our jobs? A big no. So, AI is not taking our jobs. Someone who is knowing how to make AI things for me will take your job. So, focus on learning how to use AI. Back then, when the computer started in the market, everyone thinks that there are lots of jobs will be lost, and it did. Right? There were lots of jobs were just vanished. But it crafted new jobs, a new industry completely. The software engineer, coder, developer, it just crafted a very new era. The same way, you can consider this, the new era will be coming. New era is already there.
So instead of focusing that AI will take my job or not, focus learning AI. It, until AI start thinking by itself, because while working with a client, you can also talk with the Dipendra Sunwar sir. We are working with the clients. The clients have very vague brief. We have to figure out, we have to break down, then able to understand by myself, then I will start crafting design based on thing. If the designer, if the AI start understanding that stupid brief, then it will take your job. Until then, you are safe. Start learning AI. Thank you. Anything else? So, Hello, myself Unique Adhikari. okay. एज अ एआइएमएल प्र्याक्टिसिङ गाई मलाई चाहिँ के क्वेसन छ हजुरसँग भन्दाखेरि चाहिँ अब डिजाइनरहरूको लागि अहिले मार्केटमा चाहिँ जे जति इमेज जेनेरेसन मोडलहरू छ होइन सो त्यो जेनेरेसन मोडलहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै प्रम्प्टको थ्रुबाट अब कुनै इमेज जेनेरेट गरेर दिए भन्यो भने अब समाउ हामीले कुनै पर्सनको इमेज दिए भन्यो भने उसको फिङ्गरहरू 5 हुनुपर्ने ठाउँमा कतै 6 हुन्छ कतै 4 हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ अझै पनि धेरै कमीहरू छ के त्यसलाई अब जेनेरेसन मोडलहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै इम्प्रोभाइज गर्नुपर्ने छ हाम्रो एआई कम्युनिटीबाट सो एज अ हजुर डिजाइनरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यस्तो भइदिए चाहिँ अझ बेटर हुन्थ्यो भन्ने जस्तो त्यस्तो केही छ भने भनिदिनु न है See, it's not the, let's say, for now, it's more over the fix and not just the AI models issue. What I explained throughout the session, that we are not designing how AI should think. Basically, we are not defining before giving before asking them anything. We should define how many fingers it should have. If we should define everything before starting the conversation rather than just asking them. So there is, of course, there is a limitation of the AI that it does. In the beginning, it does started creating 5, instead of 5 fingers, it's a 4 or 7 or 10 in a one hand. But right now, there are lots of improvement. But still, once you start designing how AI thinks, then you will get the better results and the better output. Anything more? Are we done here? Hello, Hello. Siddharth. I'm Nisal Seshta. So I'm also a graphic designer. I have just started graphic designing in past 6 months. Okay. So in Nepal, the job of graphic designer is not as in spotlight than in other jobs like software engineers. And so what do you think, how can a graphic designer grow in Nepal, in a country like Nepal, and what are the other career choices if I develop in graphic designing? Okay. So myself also, I started as a graphic designer, and definitely I am right now product designer, not because there is no any future of a graphic designer, but currently we have very less market there where the graphic designers are demanded, and it is also one of the neglected topic since the beginning. Right now there is a buzz, there is going on, things are learning, people started admiring, people started giving value why designing is important, why branding is important rather than just boosting and all. So people started admiring, but yeah, it took time, it will take time, or maybe lots of time, because we have a very limited industry that understand the value, that understand the use of the design. Right now, we have a very limited option outside of the Kathmandu. Everything was limited to the valley, and inside valley, there is also very limited numbers that can offer a better results, better hope for the graphic designer at the moment.
So being a very, in a very positive note, you have to work. That's the thing you can do right now because industry, you cannot change entire industry in the one go. So have patience and keep working and keep improving basically. You have to keep improving, keep learning and also start working on personal branding, which will be most important for yourself. Thank you. All right, everyone. That was your speaker, young and inspiring speaker, may I say, Siddhartha Dwivedi for you guys. Give it up for Siddhartha Dwivedi. So, at 2:30 p.m., you all will be allowed to switch halls for 5 minutes. This hall will have someone very special. I just met her and I'm so glad that I met her. I'm just super excited. Can you guess why? Why am I excited for the next speaker? She's a Swiftie. Like, those of you who don't know, I am a die-hard Swiftie. I love Taylor Swift. So our next speaker is going to be Ansudha Paudel. She's gonna talk to us about mental health, and the next hall, Naraini, is continuing its workshop led by Roshan Casey. So all of you at 2:30 p.m. you can switch halls if you want to for the next 5 minutes. And at 2:35 p.m. we will have our very beautiful, very amazing speaker, Ansudha Paudel. Hello. 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 मिल्छ मिल्छ हुन्छ
चस्मा Up next, we have someone who is making a real difference where it truly matters, in our minds and our hearts. Miss Ansuda Paudel is a dedicated psychosocial counselor at the Regional Coordinator of Beautiful Mind, Kathmandu. She also serves as a board member of the Beautiful Mind Foundation, where she works passionately to promote mental well-being and make mental health care accessible to everyone. Through her work, Ansuda focuses on awareness, prevention, and holistic care, but most importantly, on breaking the stigma around mental health. But yes, taking care of your mind is just as important as taking care of your body. Let's give a heartfelt round of applause to someone who is helping build a healthier, kinder world for everyone. Give it up for Ansuda Paudel. हेलो हेलो ओके एम आई ऑडिबल सबैजना सुनिरहनु भएको छ है ओके हेलो एभ्रीबडी आइ एम अन्सुदा मेरो मेरो एकदम ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन त हजुरहरूले सुनि नै हाल्नुभयो त्यही भएर म आइम नट गोइङ टु वेस्ट माई टाइम हियर सो टुडे सेसन इज गोइङ टु बी अबाउट हाउ टु डिबग एन्ड रिबुट योर माइन्ड योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले कोडिङ सिन्स दिस इज अ कोडिङ क्याम्प धेरै बग्सहरूलाई कसरी फाइन्ड गर्ने कसरी फिक्स गर्ने भन्ने कुरा त तपाईँहरूले उनी गरिसक्नु भयो होला थाहा नै पाइसक्नु भयो होला अब चाहिँ हामी हाम्रो माइन्डको बग्सहरूलाई जसले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई एकदम ह्याम्पर गरेर हुन्छ त्यसलाई कसरी फाइन्ड गर्ने अनि फिक्स कसरी गर्ने रिफ्रेस कसरी गर्ने रिबुट कसरी गर्ने भनेर हामी सिक्छौँ है त आर यु गाइज एक्साइटेड ओके मैले एकदमै धेरै डिस्ट्र्याक्टेड देखेँ सबैजनालाई त्यही भएर आइएम गोइङ टु हेभ अ क्विक एनर्जाइजर है त Can you all please stand up? सबैजना उठिदिनु न ल आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ओके आई निड यु टु फ्रिज यहाँ होइन जे आउँछ नि जस्तै फ्रिज आयो भने यु अल फ्रिज डान्स आयो भने यु अल डान्स है त सो अहिले डान्स मोडमा छ सो वी डान्स म्युजिक छैन सो हामी आफै गीत गाऊँ ल सालको पातको टपरी हुनी हे बरै नहुँ सल्लाइको तिम्रो माया कति छ कति हे बर नलाउ पछि हल्लै स्टप फ्रिज स्ट्याचु कोही हल्लिँदैन स्ट्याचु स्ट्याचु अब हामी उफ्रिन्छौँ तर बिकज अलिकति उफ्रिने फ्रेन्डली त छैन यो एन्ड आई हेभ अ माइक उफ्रिन सक्नेहरू उफ्रिनु नउफ्रिनेहरू यसरी हात यसरी यसो माथि पुस मात्रै गर्नुहोस् ल हप 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 यस यस हप हप यसमा नि गीत गाइदिनु पर्ने हो मैले हो गुड गुड ओके स्ट्याचु 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 द वान विथ द बन हजुर आउट हुनुभयो सो यु आर सिलेक्टेड टु भलिन्टियर हाम्रो उसमा आउने अगाडि आउनुहोस् द वान विथ द बन अनि ग्रे टी सर्ट सेकेन्ड लास्ट रो यस यु यस तपाईँ आउट हुनुभयो यहाँ आउनु युआर सिलेक्टेड टु भलिन्टियर उहाँलाई एकदम ठुलो 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 ताली दिनुहोस् प्लिज एभ्रीबडी
Okay. Can you please come and join me? You don't have to be nervous. सानो उहरू मात्रै गर्नुपर्ने छ अहिले नै परिहाल्दैन बिस्तारै आउँछ. Okay. So getting back to our session, आज हामी चाहिँ you can all sit down by the way. बस्नुहोस्. अनि प्लिज फोन चाहिँ नचलाइदिनु ल. फोन नचलाइदिनु होला. Okay, okay, so we are going to learn about debugging or rebooting our mind. Never mind. Okay, so you guys all must be wondering why are we having this session today? Wordcamp bhane cha. अनि साइकोसोशल काउन्सिलरलाई बोलाएर मेन्टल हेल्थको बारेमा पढाउन लागेको छ. के होला किन यो सेसन भइरह होला सबैजनाले वन्डर गरिरहनु भएको छ होला है. छ कि छैन? मैले नै गरेको थिएँ बिफोर आई फिगर्ड आउट अफ दिस यो सब फ्याक्ट्स पाउनु पत्ता लगाउनु भन्दा अगाडि मैले नि त्यही सोचिरहेको थिएँ. दुनियाँभरि आइटी प्रोफेसनल्सहरू दे आर वान अफ द मोस्ट पिपल हु आर स्ट्रगलिङ विथ देयर मेन्टल हेल्थ. अनि सुसाइड रेट पनि आइटी प्रोफेसनलहरुमै धेरै हाई छ. डिप्रेसनको रेट पनि आइटी प्रोफेसनलहरुमै धेरै हाई छ. Do you all want to suffer from mental stress? No. So you better take notes है त आजको सेसनको. Okay. To simplify, since you are all techies यहाँ अनि मेन्टल हेल्थको जार्गन्स बुझ्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ होला भनेर मैले ओभर सिम्प्लिफाई गर्नको लागि माइन्ड र कम्प्युटरलाई कसरी माइन्ड र कम्प्युटरलाई लिङ्क गरेको छु. सो हजुरलाई सजिलो होस् बुझ्नलाई. हाम्रो प्रोसेसर भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रेन हो. ब्रेन भनेको ह्युमन प्रोसेसर हो होइन. ऱ्याम भनेको चाहिँ इमोसनल क्यापेसिटी हो हाम्रो. अनि त्यस पछाडि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड भनेको एप्स हाम्रो त पुरा एप्सहरू हुन्छ नि. ब्याकग्राउन्ड एप्सहरू चाहिँ हाम्रो अनरिजल्भ इस्युजहरू हो है. अनि हाम्रो इन्ट्रुजिभ थट्सहरू नेगेटिभ थट्सहरू चाहिँ हाम्रो नोटिफिकेसन पपअप्स हो. यतिकै ऱ्यान्डमली पपअप भइरहेको हुन्छ नि स्क्रिनमा. त्यसरी नै हाम्रो इन्ट्रुजिभ थट्स र एनी अदर नेगेटिभ थट्सहरू चाहिँ पपअप्सहरू हो है. अनि बर्न आउट भनेको चाहिँ सिस्टम क्रासहरू हो. सो हाम्रो गोल चाहिँ के हो भने प्रोसेसरलाई स्मुथली रन गराउने हो. अनि ऱ्यामको क्यापेसिटी भित्रैका बसेर काम गर्ने हो. किनभने अनलाइक कम्प्युटर हाम्रो पर्सनल ऱ्याम चाहिँ यत्तिकै चाहिँ हामीले बढाउन मिल्दैन. इट टेक्स अ लट अफ वर्क एन्ड लट अफ प्र्याक्टिस टु इन्हान्स हाम्रो ऱ्यामको ब्यान्डविथ. त्यही भएर ऱ्यामको क्यापेसिटी विदिनै बसेर हामी काम गर्नुपर्छ. हाम्रो जुन ब्याकग्राउन्डमा रन गरेर आएको जुन एप्सहरू हुन्छ नि जसले चाहिँ हामीलाई स्लो डाउन गराएको हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन. कहिलेकाहीँ एकदम बदर गर्छ पावर धेरै कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ हो. त्यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन काम डाउन गराउनुपर्छ होइन. अनि अरूलाई एक्जिट गराउनुपर्छ. अनि हाम्रो नोटिफिकेसनलाई ब्लक गरिदिनुपर्छ. बिकज इट डज नट हेल्प. मोस्ट अफ द टाइम इट डज नट हेल्प होइन. अनि बर्न आउटलाई सिस्टम क्रास अर बर्न आउटलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ. ओके. सो मेन्टल ओभरलोड भनेको चाहिँ के हो त? त्यो भनेको यस्तो कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ कोर्टिजोल अर हाम्रो स्ट्रेस हर्मोन चाहिँ रिलिज हुन्छ अनि एकदम हाई हुन्छ. अनि हाम्रो फोकस एकदम कम हुन्छ, एनर्जी पनि कम हुन्छ, मोटिभेसन पनि कम हुन्छ. सो यसलाई चाहिँ हाम्रो ओभरअल गोल भनेको यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने हो है त. टु सिम्प्लिफाई अगेन मोर एनालोजिज रिलेटेड टु माइन्ड र कम्प्युटर जस्तै स्लो प्रोसेसिङ. जस्तै like you have slow processing in your computer, we have brain fogs, ani huncha ni we have forgetfulness. Like you have pop-up overload in your computer, we have too many intrusive thoughts running our mind, hai. And like you have system freezing, we have emotional shutdown. Like you have error messages, we have negative self-talk. Right? Like you have unexpected shutdown, we have burnout irritability. Like you have low battery warning. हाम्रो चाहिँ लो ब्याट्री वार्निङ भनेको के रहेछ त? मोटिभेसन र जोयको चाहिँ कमी हुनु होइन. अरू समटाइम्स वी फिल लाइक कस्तो दिक्क लागिरहेको हुन्छ. त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको बडीले तपाईँलाई अब ब्याट्री चाहिँ लो भयो, रिचार्ज गर्ने टाइम भयो है भनेर भनेको हो. यसलाई मिस गर्नु हुँदैन है त. ओके. हामीले अघि कुरा गर्दै जाँदाखेरि हजुरहरूले आफूमा कतिवटा बग्स भेटाउनु भयो त? ओके. एक हाम्रो भलन्टियर साथी फर्स्टमा उहाँले स्टार्ट गर्नुहुन्छ.
Your mic चल्छ है चल्छ your mic okay you can share my mic what can you like tell me one bug that you identified यहाँ मध्ये हैन आफ्नमा के बग पत्ता लगाउनु भयो त के पत्ता लगाउनु भएन ओ माय गॉड गौतम बुद्ध हो क्या हजुर त थ्यांक यू एनीबडी एल्स कुनै पनि बग आइडेन्टिफाई गर्नुभयो तपाईहरुले यहाँ जुन यो थियो सरी जुन यो थियो यसमा कुनै पनि बग यो बगहरु कुनै पनि हजुरमा आइडेन्टिफाई गर्नुभयो कसैले पनि आफुमा Were the facts lying? I am in the room of one of the most bug-free people. सबैजना टेक प्रोफेसनलमै हुनुहुन्छ नि हैन ला मलाई त फ्याक्ट्सहरुले लाइ गरेको क्या हो त्यसै प्रेजेन्टेसनको जरुरी नै भएन नि आर यु श्योर छैन भनेर बग्सहरु नभएकै हो त डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ ओके थ्यांक यू सो मच बिग राउन्ड अफ अप्लज प्लिज अरु 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 के छ बर्न आउट हुन्छ यस अनदर अरु बग्सहरु के हुन्छ forgetfulness another imposter syndrome भन्नुभयो त्यसलाई हामी नेगेटिभ सेल्फ टक पनि भन्छौं यस अरु के छ anxiousness yes अरु overthinking yes ओके हो रहेछ नि त रहेछ नि facts never lie okay तपाईहरु जुन बोलिरहनु भएको चाहिँ I knew that okay सबैजनाले आफूले ताली बजाउँ ल अब हामीले बग त पत्ता लगायौं हैन अब कसरी रहेछ त हामीले आफुलाई त्यसलाई बग फाल्ने अर रिबुट गर्ने रिसेट गर्ने कसरी रहेछ त भनेर सिकौं है त यो चाहिँ दिस आर बन्च अफ रिसेट टुल्सहरु क्विक फिक्सेसहरु के तपाईहरुले अब अलिकति हुन्छ नि यु आर इन मिडल अफ वर्क अनि एकदम कस्तो ग्रगी जस्तो फिल भयो स्ट्रेस जस्तो फिल भयो अनि यस्तै हजुरले भने जस्तै ओभरथिंकिङ अर हुन्छ नि डिस्ट्र्याक्सन्सहरु यस्तो हुन थाल्यो भने चाहिँ यु क्यान युज वान अफ दिस स्टफ्स टु इन्स्टेन्टली रिसेट है अब द्याट क्यान बी राइटिङ योर थट्स जर्नलिङ भनिन्छ हैन डीप ब्रिदिङ्सहरु हुन सक्छ अनि त्यसपछि या फोटो खिच्दा हुन्छ यसको चाहिँ स्लाइड्स पठाउनुहुन्छ कि पठाउनुहुन्छ चाहिँ मलाई थाहा भएन त्यो फोटो चाहिँ खिच्दा हुन्छ हैन अनि यु क्यान टक टु समबडी सबभन्दा इफेक्टिभ चाहिँ यु स्ट्यान्ड अप फ्रम वेयर यु आर अनि यु टेक अ वक हैन अनि यस्तो अनि यु लिसन टु अ म्युजिक अनि यु सिङ अ सङ जस्ट यसले क्विक फिक्सेस गर्छ के वाट एभर यु आर डुइङ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ फिजिकल्ली नै तपाईँले आफूलाई इन्गेज गराउनु भयो भने चाहिँ हजुरको बडी क्विकली रिसेट हुन्छ जस्तै हाम्रो कम्प्युटरमा रिफ्रेश बटन हुन्छ नि तपाईहरुको माइन्डको रिफ्रेश बटन चाहिँ आफूलाई एउटा स्ट्रेचिङ हुन्छ फिजिकली हिँड्न सकिन्छ हैन यो चाहिँ तपाईहरुको रिफ्रेश बटन्सहरु हो ओके सो अर्को चाहिँ दिस आर अदर प्र्याक्टिकल टुल्स आई ग्यादर्ड है यसमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल यु निड टु फाइन्ड आउट व्हाट स्ट्रेसेस यु आउट अनि त्यो जुन यो बटल छ आई डोन्ट नो इफ यु आर सिइङ दिस यो जुन यो टप राइटको कर्नरमा छ हो त्यस यसले चाहिँ के भन्छ भने देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट कजेस स्ट्रेस यो चाहिँ कोकको बोतल हो यसो हल्लायो भने फिज हुन्छ नि पोखिन्छ नि थाहा छ नि हो त्यसरी नै तपाईको ब्रेनलाई पनि पुरा यस्तो फ्रिज निकालेर तत्ताएर पोखन एकदम बर्स्ट आउट हुनलाई धेरै कुराहरू हुन सक्छ त्यो तपाईको आफ्नो हुन्छ यु निड टु फिगर इट आउट अनि त्यो फ्रिजलाई काम डाउन गर्न लागि आइसेसहरु के हो त that can be breathing talking to somebody that you really care about that really cares about you also comfortable hununcha lekhne हैन you write it down you sing a song you draw you take a walk you dance मेरो लागि dancing really works त्यही भएर मैले सुन्न सबैले डान्स गराएको थिए के हैन यसरी नै you figure out आइसेसहरु के छ अनि त्यसले you help it cool down है त अर्को चाहिँ this is very simple अनि very effective है you don't need to do anything you don't need to go anywhere just आफ्नो हातलाई यसरी माथि राख्नु त लेफ्ट ह्यान्ड माथि सबैजना राइट ह्यान्डले हामी फिङ्गरलाई ट्रेस गर्छौँ है त यहाँदेखि यहाँ पुग्नु सेलसम्म यु इनहेल ओके इनहेल गरेँ यहाँदेखि म भन्छु तपाईँहरू इनहेल भनेको चाहिँ बुझ्नुहुन्छ नि सास तान्ने ल गर्नु है त यहाँदेखि यहाँ पुग्नु सास तान्नु सबैजना ओके इनहेल एक्सेल अगेन इनहेल एक्सेल Inhale, exhale.
Inhale. Exhale. Last inhale. Exhale. Last सुरु त तपाईलाई काकुदी लाग्यो हो यस्तो गर्दाखेरि नलाग्न सक्छ तपाईको सेन्सिटिभ स्किन छ भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो बडी कस्तो हुन्छ नि समटाइम्स हाम्रो माइन्ड र हाम्रो बडी एकअर्कासँग कनेक्टेड हुँदैन के अनि दिस इज अ भेरी क्विक फिक्सेस टु गेट ब्याक टु योरसेल्फ तपाईको फिजिकल सेन्सरी पनि युज भइरहेछ तपाईको हुन्छ नि ब्रिदिङ पनि तपाईले युज गरिरहनु भएको छ त्यही भएर एकदम इफेक्टिभ हुन सक्छ है अब अर्को क्यान बी तपाईँ बस्दा बस्दै जहाँ हुनुहुन्छ त्यही तपाईँले आफ्नो बडीहरूलाई यसरी स्क्विज गर्दै रिलिज गर्नुहुन्छ त्यहाँ देखाएको जस्तै स्लाइड हो त्यहाँ देखा जस्तै है फर्स्टमा तपाईँ हात स्क्विज गर्नुहुन्छ अनि रिलिज गर्नुहुन्छ अनि देन यो स्क्विज गर्नुहुन्छ यसरी गर्नु न एकचोटि मसँग हेरौँ न यसरी स्क्विज गर्नु अनि यसरी रिलिज गर्नु होइन तपाईँको ब्याक यसरी स्क्विज गर्नु अनि बिस्तारै रिलिज गर्नु यसरी स्क्विज गर्नु अनि बिस्तारै रिलिज गर्नु होइन अनि खुट्टा यसरी स्क्विज गर्नु अनि बिस्तारै रिलिज गर्नु ओके आइ एम रसिङ थ्रु दिस होइन यसलाई अलिकति टाइम लाग्छ यसको हुन चाहिँ तर बिकज सबै कन्टेन्ट पुरा गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले एकदम मजाले टाइम लिएर गर्न सकेको छैन बट एकदम टाइम लिएर गर्नुलाई एटलिस्ट 5 सेकेन्ड्स यसरी स्क्विज गर्नु एटलिस्ट 5 सेकेन्ड्स रहने होइन अनि यसरी स्क्विज गर्ने एटलिस्ट 5 सेकेन्ड्स यसरी स्क्विज गर्ने एटलिस्ट 5 सेकेन्ड्स अनि सबभन्दा इफेक्टिभ चाहिँ तपाईँको खुट्टाहरूको टोज छ नि जुन टोजलाई यसरी स्क्विज गर्ने बेसरी यु क्यान यो टोज र यो हात एकैचोटि गर्न सकिन्छ अनि 10 सेकेन्ड्स रोक्ने अनि रिलिज गर्ने सो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसन टेक्निक भन्छ होइन यो चाहिँ अझै 45 मिनट्सको सेसन हुन्छ युजुअली यसको चाहिँ तर यसको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एकदमै प्र्याक्टिकल मिनी भर्जन ल्याएर राखिदिएको छु है त ओके मुभिङ अन त्यसरी गरिने अर्को 5 थिङ्स यु क्यान सी आफ्नो वरिपरिको 5वटा कुरा जस्तै लाइट बल्ब छ यहाँ यो अलिकति ब्राइट साइन गरिरहेको छ येलो थिङ इज आई नट नोटिस द्याट होइन मेरो अगाडि फोटोग्राफर हुनुहुन्छ उता ग्रे कलरको टी सर्ट स्पट गरेर यसरी 5 थिङ्स द्याट यु क्यान सी अराउन्ड यु है अनि 4 थिङ्स यु क्यान फिल जस्तै आफ्नो ह्यान्ड भयो यो सल भयो डेस्कको सर्फेसेस भयो होइन 4 थिङ्स यु क्यान सी फिल सरी अनि 3 थिङ्स यु क्यान हियर you with the cap हजुर yes can you tell me the 3 things you can hear right now yes okay yes यसरी नै you describe होइन 3 things you can hear the one हजुर first second third fourth fifth row को yes you yeah can you stand up हजुर होइन अगाडिको हजुरले भन्दा पनि हुन्छ होला ठिक छ अगाडिको त गर्ल सानो गर्ल यस यु हो हामी वी आर टकिङ अबाउट 5 थिङ्स वी क्यान सी 4 थिङ्स वी क्यान फिल 3 थिङ्स वी क्यान हियर अब क्यान यु टेल मी 2 थिङ्स द्याट यु क्यान स्मेल यस स्मेल यु कान्ट स्मेल एनिथिङ रुगा लागेको छ हो okay explains यसरी नै 2 थिङ्स यु क्यान स्मेल अनि 1 थिङ्स यु क्यान टेस्ट तपाईँहरूले तपाईँको सेन्स अर्ग्यानलाई इन्गेज गरेर आफ्नो वरिपरिको कुराहरूलाई डिस्क्राइब गर्नुभयो भने पनि इट्स अ भेरी इफेक्टिभ रिसेट टुल सिमिलरली 4 काउन्ट इनहेल 4 काउन्ट स्टप 4 काउन्ट एक्सेल 4 काउन्ट स्टप त्यो पनि इट्स अ भेरी इफेक्टिभ रिसेट टुल ओके मुभिङ अन स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि सो यो हजुरलाई जब पनि एकदम एक्सट्रिम बर्स्ट अफ स्ट्रेस हुन्छ तपाईँहरूले यो रिसेट टुल्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ तर ओभरअल लाइफमा स्ट्रेस कसरी अभोइड गर्ने त त्यसको लागि यु निड टु सेड्युल ब्रेक्स इन बिट्विन तपाईँहरूले पोमोडोरो टेक्निक त सुन्नुभएको छ होला सबैजनाले है सुन्नुभएको छ होला नि होइन हो 20 मिनट्स वर्क 5 मिनट्स रेस्ट त्यसरी नै फिगर आउट वाट वर्क्स फर यु फर मी पर्सनली 22 मिनट्स अफ वर्क अनि 7 मिनट्स अफ ब्रेक वर्क्स भेरी इफेक्टिभली है मलाई चाहिँ 5 मिनट मात्रै ब्रेकले पुग्दैन अनि म अलिक धेरै गर्छु त्यसरी यु क्यान फिगर इट आउट योर सेल्फ बट सेड्युल ब्रेक्स इन बिट्विन अनि त्यस्तै गरी एकैचोटि धेरै कामहरू आफूसँग नलिनु होइन ब्रेक डाउन गर्नु टास्कहरूलाई इफ यु थिङ्क अबाउट आई निड टु वक अ 1 माइल टुडे द्याट्स अभियसली भेरी ओभरवेल्मिङ होइन र इट इज सो तपाईँले के सोच्नु भने आई स्टार्ट विथ अ 1 स्टेप अ डे 1 स्टेप अ टाइम भनेर त्यसरी सोच्नुभयो भने सजिलो हुन्छ त्यसरी नै तपाईँहरूले ब्रेक डाउन गर्नु होला
अनि माइन्डफुल ब्रेक्स कस्तो हुन्छ नि मोबाइल स्क्रोल गर्ने होइन ब्रेक्समा यु फिजिकली इन्गेज योर सेल्फ ओके मलाई टाइम सिद्धि भनेर भनिसक्नु भयो त्यही भएर म यो एकदम इम्पोर्टेन्ट स्लाइड चाहिँ भनिहाल्छु होइन कस्तो अनवाइन्ड टु अनप्लग टु अनवाइन्ड के हुन्छ भने नर्मली पनि हामी नेपालीहरूको 6 to 7 आवर्स स्क्रिन टाइम हुन्छ झन् तपाईँहरू त टेकमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको त त्योभन्दा धेरै नै धेरै हुन्छ है 6 to 7 आवर्स अफ स्क्रिन टाइम इज इनफ टु मेक यु एक्सट्रिमली मेन्टली स्ट्रेस्ड होइन तर भनेपछि तपाईँहरूको कति हुन्छ होला त त्यही भएर वेन एभर यु हेभ ब्रेक्स यु मेक स्योर कि तपाईँको यु हेभ नो स्क्रिन टाइम टिभी पनि हुँदैन फोन पनि हुँदैन होइन नो स्क्रिन टाइम्स एट अल वाट यु क्यान डु इन स्टेट तपाईँ नेचरमा हिँड्न सक्नुहुन्छ यु क्यान सी सनलाइट कोही साथीसँग गफ गर्न सक्नुहुन्छ होइन गीत गाउन सक्नुहुन्छ एनिथिङ द्याट यु रियली वान्ट है बट मेक स्योर इट्स देयर इज नो स्क्रिन टाइम इन्भल्भड ब्यालेन्स इज द की हामीले इट्स नट अलवेज अबाउट हुन्छ नि रिबुटिङ अर रिफ्रेसिङ इट्स अबाउट बिल्डिङ अ भेरी लङ लास्टिङ एन्ड स्ट्रङ प्रोसेसर है त्यसको लागि एकदम स्ट्रङ एकदम हुन्छ नि एकदम धेरै ब्यान्डविथ भएको प्रोसेस ऱ्याम र एकदम स्ट्रङ प्रोसेसर बनाउनलाई के गर्नुपर्छ त यु नो हेभ अ ब्यालेन्स हजुरको लाइफस्टाइल एकदमै हेल्दी हुनुपर्छ कन्सिस्टेन्टली एउटै टाइममा सुत्ने उठ्ने गर्नु होला द्याट्स नन नेगोसिएबल अनेस्टली अनि हो हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ इट लभ्स रुटिन के प्रिडिक्टेबल कामहरूलाई एकदम मनपर्छ होइन सजिलै गर्न पनि सक्छ तर त्यो हामी सबैको लागि त धेरै प्र्याक्टिकल नहोला एभ्री डे एउटै टाइममा उठ्ने एउटै टाइममा खाने त्यो सबै प्र्याक्टिकल नहोला त्यही भएर एटलिस्ट 3 थिङ्स यु डु रेगुलरली अन द सेम टाइम यु डु इट एभ्री डे होइन त्यस्तो गर्नु होला अनि हेभ ब्रेक्स So sorry, ma'am and everyone. Actually, your 20 minutes have been up, and you have 10 minutes Q&A session. How much slide is left? 2 minutes 2 minutes more. All right then. Okay. 2 minutes सिद्धि अब दिस इज अलमोस्ट द लास्ट स्लाइड होइन अनि त्यही भएर जस्ट लाइक हुन्छ नि एटलिस्ट 2-3 थिङ्स यु डु रेगुलरली एभ्री डे एट द सेम टाइम द्याट कुड बी यही बेलामा म लन्च खान्छु यसरी नै लन्च खान्छु होइन अर लाइक आई हेभ अ प्रेइङ सेसन उठ्छु म उठ्ने बित्तिकै म एउटा मन्त्र च्यान्ट गर्छु होइन हो यसरी नै यु सुड हेभ अ कन्सिस्टेन्ट रुटिन एटलिस्ट अफ एटलिस्ट 3 थिङ्स त्यसले चाहिँ तपाईँको ब्रेनलाई आइएम स्टिल इन कन्ट्रोल है भनेर इल्युजन दिन्छ अनि स्ट्रेस हुँदैन तपाईँहरूलाई है त अनि यु निड टु नो वेन टु सिक हेल्प एकदम सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि यदि तपाईँहरूको रुटिन तपाईँहरूको स्लिप साइकल तपाईँहरूको खाने एपेटाइटदेखि लिएर अनि आफ्नो काममा डिस्टर्बेन्सेस चाहिँ मोर देन 2 विक्स अर मोर देन 1 विकको भएको छ भने चाहिँ यु सुड नो द कि अब तपाईँको आफूलाई रिबुट या रिफ्रेस गरेर हुँदैन यु निड टु गो सिक हेल्प नै भनेर हेल्प कहाँ सिक गर्ने त होइन तपाईँहरूले सुन्नुभयो नि 2 विक्सभन्दा धेरै कन्सिस्टेन्टली यो सबै सेड्युल्सहरू बग्सहरू एक्जिस्ट गरिरहेछ भने चाहिँ तपाईँहरूले प्रोफेसनल हेल्प सिक गर्नुपर्छ है त त्यो कहाँ गर्न सकिन्छ भने देयर आर मेनी अर्गनाइजेसन टोल फ्री नम्बर्सहरू पनि मैले यहाँ दिएको छु यु क्यान क्लिक द पिक्चर अनि ब्युटिफुल माइन्ड द्याट्स माई अर्गनाइजेसन एन्ड बिलो इज माई नम्बर आई एम अ साइकोसोसल काउन्सिलर हजुरहरूले चाहिँ यो आई डु काउन्सिलिङ्स फर फ्री टु मेक मेन्टल हेल्थ भेरी एक्सेसिबल होइन म काउन्सिलिङ्स फ्रीमा गर्छु यु क्यान कन्ट्याक्ट मी एनी टाइम इफ एभर फिल लाइक अलि अप्ठ्यारो भयो या केही भएन भने चाहिँ दिस इज माई नम्बर होइन सो या I think that is it. So techies, keep debugging and keep rebooting, but with your mind alongside too. Thank you. All right, everyone. Thank you so much, Ansuda ma'am. Now the floor is open for Q&A sessions. All of you may ask your related questions, your thoughts, your queries with our psychosocial counselor, Ansuda ma'am. Now the floor is up for attendees and speakers. Ask your questions and yeah. Hello, ma'am. सुरुमा चाहिँ थ्याङ्क यू फर यर लभली स्पिच है एन्ड फर एडिङ द फन एलिमेन्ट टु इट Oh, hi. मेरो क्वेसन चाहिँ यही फिल्डमा वर्क गर्दाखेरि अहिले नेपालमा लाइक लिडिङ फ्याक्टर्स कन्ट्रिब्युटिङ टु मेन्टल हेल्थ प्रब्लम चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई अहिलेको जेनेरेसनको लागि Okay, thank you for the question. I did not catch your name. Can you repeat it again? अहिलेको जेनेरेसनको लागि हजुरको नाम ए राजस्वी शर्मा Rajasvi? Yes, it's a very important question, Rajasvi. Thank you so much. है leading factor contributing to mental health issuesहरू अहिले if you ask me हाम्रो जेनेरेसनमा के हो भनेर there are still the factors that have been persisting through generations तर अहिले एकदम निस्केको फ्याक्टर चाहिँ it's social media and excessive screen time तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि जब यो हुन्छ नि 2014 पास्ट अनि त्यस पछाडि एकदम धेरै जब सोसियल मिडियाहरू बुम हुन थाल्यो होइन अनि फोन्सहरू स्क्रिन्सहरू एकदम एक्सेसिबल हुन थाल्यो नि
हो त्यो बेलादेखि मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू बुम भएको छ त्यो पनि कस्तो मेन्टल हेल्थ इस्युज भने लाइक डिप्रेसन एन्जाइटी पिटिएसडी द्याट्स मोस्टली कज्ड बाई कम्पेरिजन होइन कन्सटेन्टली कन्ज्युमिङ कन्टेन्ट्स है अनि त्यो चाहिँ एकदम बढेको छ त बुमै भएको छ कि सो अहिलेलाई यस देयर आर अदर फ्याक्टर्स टु जुन चाहिँ जेनेरेसनले नै बसिरहेको छ तर अहिलेको लागि इफ आई हेभ टु नेम समथिङ इट हेज टु बी एक्सेसिभ स्क्रिन टाइम एन्ड यु नो सोसियल मिडिया इनफ्याक्ट हामीले हाम्रो सेन्टरमा सोसियल मिडिया एडिक्सनलाई ओपिएड एडिक्सन जस्तै गरेर ट्रिट गर्छौँ कि हाम्रो सेन्टरमा मात्रै होइन धेरै ठाउँमा सोसियल मिडिया एडिक्सन इज द्याट डेन्जरस अनि त्यो इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसनको लुक्स जुन सोसियल मिडियामा सोचिन्छ नि खोजिन्छ नि त्यो त्यति धेरै डेन्जरस हुन्छ कि यति हो कि ओपिएड हाम्रोमा सोसियली एक्सेप्टेबल छैन सोसियल मिडिया त सबै चलाइरहेको छ नि त तर हाम्रो त्यो इस्यु हो जस्तो पनि लाग्दैन त्यही भएर सकेसम्म आफ्नो स्क्रिन टाइम सकेसम्म आफ्नो सोसियल मिडिया टाइम डुम स्क्रोलिङ टाइमहरू चाहिँ लिमिट गऱ्यो भने धेरै प्रब्लम्सहरू सल्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई Okay, any more questions? Yes, ma'am. Hello. Hello. Manzila here. Hi. So my question is, every time it's this failure, how do you fight this inferiority complex? I have learned so much. Good enough feeling. So much pressure, inferiority complex. So how do you actually deal with it? Like, I know so much, but that when will it ever be enough? Okay, so what is enough? I don't know what enough I have in my mind subconsciously, but I just never feel good enough. Like, ma kun bela chai tyo point ma chai kaile reach garchu ni ta when I see somebody in this field, ma halfway through ta gaisake, but then every time I meet somebody, it's always like they have so much more. Then when am I ever going to reach that level? Exactly, मैले खोजिरहेको थिएँ कि so much more, right? अनि यो पनि अगेन हाम्रो सोसियल मिडियामै यसले नै फ्युल गराएको अहिले एभ्रिथिङ इज आउट देयर सोसियल मिडियामा और एनीवेयर हामी एकदम हाम्रो लाइफलाई यस्तो मजाले क्युरेट गरेर राख्छौँ कि टु मेक एन इल्युजन कि वी हेभ इट बेस्ट होइन सबैजनाले आफ्नो बेस्ट मात्रै राखिरहनु भएको हुन्छ अनि त्यो हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्न सक्छ वी आर नट डुइङ इनफ वी डोन्ट हेभ इट इनफ हामीलाई पुगेकै छैन दे हेभ इट बेटर सो आई डोन्ट हेभ इट इनफ त्यो कन्सटेन्ट कम्पेरिजन भइरहेको हुन्छ होइन त्यसले चाहिँ आफूलाई इन्फेरिटी कम्प्लेक्स बनाउन सक्छ म धेरै भन्दिनँ जस्ट एक हप्ता सोसियल मिडिया डिटक्स दिनु इभन लाइक आई एम अ ह्युमन टु इभन आई स्ट्रगल विथ यस्तो इस्युजहरू टु होइन त्यसमा म एक हप्ता डिटक्स लिइदिन्छु सोसियल मिडियाबाट अनि मलाई इन्स्टेन्टली बेटर फिल भइहाल्छ कि बिकज इट्स सो डिफिकल्ट टु स्टे ट्रु टु योर सेल्फ ट्रु टु योर लिमिट्स ट्रु टु रियली वाट यु रियली वान्ट वेन यु आर कन्सटेन्टली कम्पेरिङ योर सेल्फ टु अदर्स इट्स भेरी डिफिकल्ट टु डु द्याट अनि अगेन इट्स नट योर फल्ट त्यो तपाईँको ब्रेनै त्यसरी नै वायर्ड हुन्छ कि जब तपाईँ यति धेरै कन्ज्युम गराउनुहुन्छ अरूले यस्तो गरेर उस्तो गरेर भनेर गरेर कन्ज्युम गरिरहनु भएको छ नि यु कान्ट हेल्प बट कम्पेयर होइन त्यही भएको भएर सो यु नो वाट युर इनफ जस्ट द वे यु आर जस्ट हजुर क्यापेसिटी जहाँ हुनुहुन्छ अझ तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले क्वेसन सोधिरहनु भएको छ युआर सो सेल्फ अवेर होइन सो आई थिङ्क आई सी यु एज इनफ तर होला तपाईँले जोसँग कम्पेयर गराउनु भएको छैन उसको तुलनामा तपाईँ इनफ हुनुहुँदैन होला तर तपाईँको लागि तपाईँ इनफ हुनुहुन्छ सो आई थिङ्क वी निड टु स्टप कम्पेयरिङ आवरसेल्भ्स टु अदर्स एन्ड गिभ आवरसेल्भ्स मोर क्रेडिट हिजोभन्दा तपाईँ आज इम्प्रुभ हुनुभएको छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई तब वर्ड क्याम्प भरतपुरमा आउनुभयो वाट यु न्यू यस्टरडे त्योभन्दा त डेफिनेटली तपाईँलाई आज धेरै थाहा छ नि होइन थाहा छ नि हो त्यो द्याट्स अलरेडी इम्प्रुभमेन्ट सो यसरी आफ्नो स्मल विन्सहरूलाई आफ्नो पर्सनल विन्सहरूलाई सेलिब्रेट गरौँ आफूलाई हिजो कम्पेयरै गर्ने हो भने आफू हिजो कस्तोसँग कम्पेयर गरौँ अरूसँग नगरौँ द्याट माइट हेल्प इफ नट वी क्यान टक फर्दर मेरो नम्बर लिनुभयो कि भने आई डोन्ट नो वी क्यान टक फर्दर इफ यु वान्ट डिड इट हेल्प यु आन्सर Yes, ma'am. It was okay. Thank you. That's it? Other questions छैन Actually, I have also one yes, question. yes. So, हुन्छ हुन्छ we are learning so many things. होइन हामीले चाहिँ multiple
चिजहरूलाई चाहिँ यता र हेर एन्ड देयर गरिरहेको हुन्छ होइन सो अब इन्डस्ट्री नै यस्तो छ कि नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्नु परिरहेको हुन्छ होइन अब एभ्री सिङ्गल विक चाहिँ नयाँ नयाँ टुलहरू आउँछ ट्रेन्डहरू आइरहेको हुन्छ होइन अब वी फिल होइन अब हामीले चाहिँ यसलाई मिस आउट गऱ्यो भने लाइक हामी पछि परिन्छ कि जस्तो अभियसली नलेज हुनु इज गुड होइन जस्तो लाग्छ अनि त्यसलाई क्याचअप गरिएन भने अब जस्तो एआईकै कुराहरू चलिरहेको छ होइन लास्ट टाइम अब वर्ड क्याम्प हुँदाखेरि चाहिँ ब्लक चेन यस्तो यस्तो कुराहरू थियो सो अहिलेकोमा चाहिँ मोर ओभर एआईतिर कुरा गरिन्छ होइन अब जस्तो यो सिफ्टहरू मोर ओभर अब सिफ्टहरू आइरहेको हुन्छ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अब एज अ स्टुडेन्ट एज अ लर्नर अब यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी कभर अप गर्न सकिन्छ सो यसकोमा चाहिँ थोरै गाइडेन्स गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर सच अ ब्युटिफुल क्वेसन एकदमै राम्रो क्वेसन छ यो अनि इभन आइटी फिल्डमा मात्रै होइन आई थिङ्क एभ्रीबडी स्पेसली झन् आइटी फिल्डमा सिन्स इट्स एभर इभल्भिङ एभ्री नयाँ नयाँ इन्भेन्सन्सहरू आइरहेको हुन्छ होइन अहिलेको वर्ल्डै त्यस्तै भइसकेको छ कि यु कान्ट यु आर स्ट्रगलिङ टु किप अप विथ ट्रेन्ड्स विथ न्युजहरू के भएर इभल्भ विथ वर्ल्ड इभेन्ट्स होइन न्यू इन्भेन्सन्स इट्स भेरी डिफिकल्ट टु किप अप अनि अहिले के छ त स्टेइङ रेलेभेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्ने हामीलाई छ होइन इफ यु डोन्ट नो देन वी मिस आउट फोमो जुन उहाँले कुरा गर्नुभयो फियर अफ मिसिङ आउट त्यो हामीमा इन्ग्रेभडै छ तर वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वान थिङ है वी एज ह्युमन्स अहिले हामीले जति कन्टेन्टहरू कन्ज्युम गरेर जति नलेज हामीलाई छ नि एक्सपोज छौँ नि हामी नलेजमा I am so very sorry to interrupt Bhaiko question, but we have to move on to the next thing. With this, the session of our speaker, Ms. Ansuda Paurel, comes to an end. For further inquiries, you may talk with her downstairs. Tala हजुर उहाँसँग कुरा गर्नु होला, after party मा कुरा गर्नु होला, उहाँसँग personally कुरा गर्नु होला. But that is Ansuda Paurel for you guys. Give it up for inspiring and very kind Ms. Ansuda Paurel. Energy high, sabizana everyone's all right, hai? So with this today's conference event, like अब हाम्रो आजको जुन speaker sessions हरु छ, with this it comes to an end. From 3:10 PM हाम्रो panel discussion हुन गइरहेको छ, where both the halls are going to be just one hall. यो हलमा जो पनि हुनुहुन्छ तपाईहरु यहाँबाट कतै जान पर्दैन if you want to attend panel session, panel discussion. अर्को हलबाट अरु attendees-हरु यहाँ join गर्नु हुनेछ र from 3:10 PM our panel discussion will start. बुझ्नु भयो है? यस गण्डकी हलमा from 3:10 PM panel discussion session start हुने भएको छ, led by our panel discussion led by our very respectable Arjun Tamu sir, and we will be having a panel discussion with our panelists Sunita Rai, Nabin Kumar Shrestha and Manish Timil Sena. Thank you so much everyone. Have fun. One more announcement everyone. यदि हजुरहरु मध्ये कसैले कुनै स्कुटीको चाबी, कुनै स्कुटरको की भेटाउनु भएको छ भने प्लिज हामीहरु मध्ये अर्गनाइजर टिम or volunteer team मध्ये सम्पर्क गर्नु होला. एकजनाको स्कुटीको की हराएको छ, please report it to the organizing committee immediately if you find any key. Thank you so much everyone. Me and Prasama Didi will see you at closing ceremony. Hello everyone. So there's a small announcement for you. Actually it's not a small, it's a huge announcement actually. There's a Wordcamp happening, Wordcamp Asia 2026 is happening at Mumbai at April 9 to 11, 2026, and applicants are open at the different roles.
So the tickets are to attain the next waves of pass will be released with 600 passes going live on November, starting from 11 November. So there are different calls: call for a speaker, call for sponsors, call for volunteers, call for contributor stories, and call for media partners. So all the applications are closing soon. So you all are requested, if you are willing to participate in the Wordcamp Asia 2026, which is happening at Mumbai. So you can contribute in all these things. Thank you so much, everyone. We are at Wordcamp Bharatpur 2025. Last समय मेरो आवाज सुनिएको छ? सविता बहिनी, संस्कृति बहिनी, मेरो आवाज सुनिएको छ? Okay. So hi Gandaki Hall. Hi everyone. Did you miss me? No, nobody missed me, I think. I missed you. Yeah, I missed think you so Soumya much. missed me a lot. And you know, Soumya, a lot of people were missing you at the hall Lumbini. Wow, what a pleasure. I was missing people in Narayani Hall as well. I really wanted to be there as well, but no worries. I am going to catch up with Narayani Hall at wordpress.tv after I go home. Yes, yes. And the Narayani Hall was changed into the name of Lumbini. So it was Lumbini actually. Oh, nice. I love the name Lumbini. Yeah. Okay. So thank you all for joining us for this much anticipated panel discussion of Wordcamp Bharatpur 2025. We have gathered a stellar lineup of WordPress practitioners who will share the latest insights, challenges, and opportunities in our field. We'll begin with each panelist's opening thought, followed by a moderated conversation, and then the floor will be open to you, our audience, for questions. यो भन्दा अघि जसरी हजुरहरूले स्पिकरको कुरा सुन्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नुभयो, यो पनि काइन्ड अफ त्यसै फर्मेटमा होला, but to know more, you will be led by our moderator, Arjun Gurung sir. So a few quick notes. Please hold your applause until the end of each speaker. One person speaks at a time, and we want this to be interactive and lively. So, in order to conduct the panel's discussion session, we have our moderator. So everyone put your hands together and please welcome Arjun Gurung, the IT specialist at NAPSCon, where he campaigns purpose-driven tech projects. He discovered his WordPress passion back in 2010 via blogging and has been an active member of the WordPress Bharatpur community ever since. With solid experience in web development, especially at WordPress, plus roles in management and leadership, Arjun brings both code and vision outside the keyboard. He is an adventurer, travel lover, writer, singer, and photographer. He has also been the host at Wordcamp Bharatpur 2019, Wordcamp Butwal 2020, and Wordcamp Nepal 2022. And now he joins us again at Wordcamp Bharatpur 2025 as a moderator. Please give a huge round of applause to our moderator. Hello. Have fun, everyone. Now we are signing off. Have fun. Bye.
All right. Thank you so much to our beautiful host. Namaste and good afternoon, everyone. Welcome to this exciting panel discussion session here at Wordcamp Bharatpur 2025. And today's session is all about bridging the gap, academia, industry, and the WordPress community. In today's fast digital world, there is often a gap between what students learn in the classroom and what tech industry expect in real life. र यो आजको डिस्कसनबाट चाहिँ we will try to explore how collaboration among the educators, IT professionals, and the WordPress community can help students and gain practical skills and real world exposure, and as well as meaningful career. All right, so I would like to welcome my distinguished guests for panel members for this panel discussion. May I introduce, I have the very veteran person, very inspiring professionals over here in the stage. Very next to me, Manish Timal Sinha sir. He is a full stack WordPress developer and an active open source contributor from Nepal. He has volunteered and attended international WordCamps, including WordCamp Europe, WordCamp US. He has been a strong supporter of WordPress Bharatpur community since its early days, helping it grow into the vibrant community it is today. Ladies and gentlemen, please give it up for Manish sir. All right, so we have the only female panel member here, a very good friend of mine, Miss Sunita Rai. Sunita Rai is a WordPress content marketer with over 10 years of experience and the lead at Site Saga, a popular WordPress and website blog. She is passionate about helping beginners and non-technical users build their online presence with WordPress. She is also an active community contributor, having spoken and volunteered at several WordCamps and meetups. Ladies and gentlemen, a huge round of applause to Ms. Sunita Rai. Likewise, the last but not the least, our another veteran and inspiring panel member, Mr. Naveen Kumar Shrestha. He is a versatile professional with expertise in technology, education, and entrepreneurship. He is currently the program coordinator at Boston International College and assistant lecturer at Balkumari College, Chitwan. With a master's in computer applications, he is passionate about helping students bridge the gap between academic learning and real-world application. Ladies and gentlemen, please give it up for Naveen sir. All right, so together we will explore how the academic world and the tech industry and the WordPress community, obviously, how it can come together to create more opportunities for the students and young professionals. I am Arjun Gurung and I will be moderating this session. All right, actually, Ferry, welcome to the panel discussion. Thank you. Thank you. Before that, अर्जुनजी एउटा सानो रिक्वेस्ट सबैलाई यता अगाडि सबै खाली छ हैन तपाईहरु पछाडी बस्नु भएको छ अगाडि आउनुस् न अगाडि आइदिनुस् त तपाईहरु जो अगाडि आउँछ त्यसलाई मैले एउटा स्पेशल करियर टिप्स दिन्छु है पछि Give away from Manish sir company. अगाडि आइदिनुस् पछाडी बस्ने भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई झन् चाहिन्छ अगाडि खाली देखियो कि अगाडि All right, I request all the volunteers बाहिर के कति जना हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि एकचोटी इन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो गरिदिनु होला and we're having a panel discussion over here. Okay, so panel discussion को सुरुमा म एउटा कोटबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु. एउटा famous quote छ, if you don't have any experience you won't get any job, and if you don't have any job you won't get any experience, हैन?
यदि तपाईहरुसँग एक्सपिरियन्स नै छैन भने तपाईले कुनै जब नै पाउनुहुन्न यदि तपाईले कुनै जब नै पाउनु भएन भने एक्सपिरियन्स कसरी गेन गर्नुहुन्छ हाउ टु गेट स्टार्टेड हामी आज चारवटा राउन्डमा बसेर चाहिँ यो प्यानल डिस्कसन मा डिस्कसन गर्छौं गेटिङ स्टार्टेड हाउ टु गेट स्टार्टेड एन्ट्री पोइन्ट कहाँनिर त्यसपछि हाउ टु डेभलप द स्किल तपाईले सिक्नुभएको स्किल हाउ टु एप्लाई र हाउ टु बिल्ड अ सस्टेनेबल करियर So my first question to Mani sir, next to me. So many students are curious to know about the tech but unsure about how to begin. To entry point चाहिँ कहाँनिर कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा हुँदैन. How to get started, Mani sir? अर्जुनजीले स्टार्ट गर्ने बेलामा if you don't have experience you will not get job. If you don't have job you will not get experience भनेर सुरुवात गर्नुभयो. आईटीमा अथवा टेक इन्डस्ट्रीमा यो चाहिँ अलिकति इम्प्लिमेन्ट नहुन नि सक्छ. तपाईले एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो इन्डस्ट्रीमा अफिसमै गएर जोइन गरेर 10 to 5 अथवा 10 to 6 जब गरेर मात्र एक्सपिरियन्स गेन गर्नुपर्छ भन्ने छैन आईटी इन्डस्ट्रीमा. सुनेछ ठिक छ है. तपाईहरुले आज यहाँ आउनुभयो कतिजना चाहिँ फर्स्ट टाइमरहरु हुनुहुन्छ हात उठाउनुस् त. तपाईहरुको करियरको फर्स्ट स्टेप सुरु भइसक्यो है. तपाई यहाँ आउनु नै तपाई आफ्नो करियरप्रति सचेत हुनुहुन्छ भन्ने हो. जस्तै वर्डक्याम्प भरतपुर अहिले भइरहेको छ. यो बाहेक पनि वर्डप्रेस भरतपुरले वर्षमा एटलिस्ट 12 वटा मिटअपहरु गरिरहेको हुन्छ. त्यो बाहेक अरु टेक इभेन्टहरु हुन्छ. टेक इभेन्टमा आएर नेटवर्किङ प्लस लर्निङ फ्रम सिनियर्स. जस्तै मलाई केही कुरा सिक्न 15 वर्ष लाग्यो भने तपाईहरुसँग एकछिन बसेर मैले शेयर गर्न पाए भने 15 मिनेटमा तपाईले मेरो एक्सपिरियन्स इनहेरिट गर्न पाउनु भयो. कम्युनिटीको स्ट्रेन्थ भनेको त्यही हो. त्यही भएर अघि तपाईले भनेको कोड चाहिँ आईटी इन्डस्ट्रीमा अलिकति नमिल्न पनि सक्छ र स्टार्ट गर्नु भनेको म अब केही गर्छु भनेर सोच्नु नै पनि स्टार्ट हो. स्टुडेन्टले आफू एकाडेमिक कोर्स त गर्नै पर्यो. त्यो बाहेक पनि रिसोर्सेसहरु टन्नै छ. जस्तै युट्युबमा हुन सक्छ, मेन्टर मेन्टी प्रोग्राम हुन सक्छ. यो सबै कुराहरु जोइन गरेर अर्ली डेज देखि नै सिक्नु भयो भने तपाई इन्डस्ट्रीको लागि रेडी हुन अलि अरु भन्दा क्विक हुनुहुन्छ. हस् थ्यांक यू मनी सर. सो मेरो नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ नवीन सरलाई. फ्रम एजुकेटर्स पर्सपेक्टिभ यो हाउ क्यान कलेज help students to get the practical knowledge skill from the college beyond the academic or theory subject. Thank you so much Arjun sir. Very relevant question. हाम्रो audience pool अनुसार चाहिँ एकदमै relevant question छ तपाईको. So topic itself is a solution. What and how is important. हामीले classroom teaching learning मा what पढिरा हुन्छौ नि to write in exams because we are in academia and we must answer how it is done and how it should be done. Being an academician, so simply हामीले what मात्रै होइन. यदि हामी इन्डस्ट्रीमा जाँदैछौँ भने how पनि सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. How things are being happening. हामीले क्लासरुम टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजमा जति कुराहरू पढ्छौँ त्यो वाट पढिरहेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीसँग लिङ्क गर्नको लागि हाउ पनि जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. How things are happening around the globe. How things are happening around the tech industry so that you will be the updated version and you can compete with the market. Thank you. All right. What भन्दा पनि how को पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ भन्नुभएको छ नवीन सरले. So my next question to Sunita ji. Yeah, I guess not everyone is technical student, from the technical background here. So a student without a technical background, how can they still explore the opportunities in tech field?
के लाग्छ तपाईलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एटेन्डिजको लागि for those who are from non-technical background? Thank you so much for the question. First, I would like to introduce myself to the audience once again. You have done it earlier, but yeah, definitely once again. I just want to say hi to all of you. Hello, Bharatpur. Okay, how is the energy? Okay, so related to the question, I was wondering, are there any people in this room who don't have a technical background or who doesn't have an IT degree or who is not pursuing an IT degree? I want to know. If there's anybody, can you please raise your hand? From non-technical background? Non-technical background. Okay, I can see 2 hands and with me 3. Okay, so it seems like I'm going to answer this question for myself or maybe the answer can be helpful to other people whom you are going to share about the event later. So first of all, I think I can just share why I am here or what am I doing in this tech field since almost a decade now. So first of all, I am a content marketer, I'd like to call myself. So basically what I do is I write blog. I started my blogging career almost about 10 years ago and I'm still here surviving, if not thriving, maybe surviving is the right word for now. So I'm here. So one of the ways is definitely blogging or content creation, let's say. And content creation was not as fashionable as it is today. It was not so fashionable. So when I first joined, I can remember from one of my colleagues, one of my senior colleagues, he told me, I don't think you are going to stay long here because, you know, many people have joined the company as content writers, but they soon left. It's so boring. You're not going to stay. But I stayed. And I'm here now with you all sharing my story. What I'm trying to say is, today, content creation as a job, as a career has been really fashionable, rewarding in many ways, not just blogging. It's YouTubing, right? Creating videos, and many other online platforms are there where you can create content and you can share your content. So one is that, and other than that, if I want to be specific about WordPress, it can be website management, right? It can be UX, UI testing. It can be SEO. It can be digital marketing and a lot of fields. But these are obvious options. These are very obvious options. And I can see 75% or more, 90% of you here are Gen Zs. Am I right? Yes. So what I also know is that Gen Zs don't just accept the obvious ones. They look ahead, they look forward, they look beyond what's obvious. So I would like to give one example. Actually, there are 2 friends of mine who are very close to me, not just friends, brothers. And they did not do IT degree. They were just simple. One did economics, one did physics. So these guys now earn 6-figure salaries as developers, WordPress developers. So what I'm trying to put here is, you don't really need to have a technical background. I'm just trying to debunk this idea that you need to have a degree to have a career. So if you want to, if you are willing to, if you are interested, if that's your interest, you don't really need to have a degree, but definitely it helps. But yeah, if you are interested, you can definitely go to any field you would like to. So yeah, I think I took a lot longer, so thank you. All right. So I guess you got to know about the potential entry points from where non-technical students can start too as well. So moving on to next round, we will be discussing about skill building beyond the classroom. Okay? So we got to know about
how to get it started. Now, in next, how to build the skill. यो भनिराख्दा फेरि एउटा पपुलर भनाइ कोट पनि फेरि याद आयो, जैक अफ ऑल मास्टर अफ नॉन. प्रत्येक स्किल सिक्दै जाने कि एउटा स्किल सिक्ने कि कसरी सिक्ने, हाउ टु गेट स्टार्टेड विथ द स्किल लर्निङ. यो क्वेसन चाहिँ मनीष सरलाई. तपाईँको क्वेसन चाहिँ अब जस्तै ज्याक अफ अल हुने कि ज्याक अफ अल हुने कि मास्टर अफ नन हुने भन्ने छ होइन. कुनै बेला ज्याक अफ अललाई चाहिँ इन्ट्री गर्न सजिलो होला, तर सस्टेन हुनलाई मास्टर्स चाहिँ गर्नैपर्छ. कुनै न कुनै मास्टर्स इन टर्म्स भनेको पर्फेक्सन चाहिँ गर्नैपर्छ कुनै न कुनै स्किलमा. तर त्यो सुरुमा चाहिँ आफूलाई मेरो इन्ट्रेस्ट कहाँ हो भनेर फिगर आउट गर्नै टाइम लाग्छ होइन. त्यो भएर सपोज मानौँ मेरो इन्ट्रेस्ट फ्रन्ट एन्डमा छ, म ब्याक एन्डमा इफोर्ट गरिरहेको छु कि होइन. त्यो फिगर आउट गर्नलाई सुरुमा तपाईँले कलेज हुन त कलेजमा हामीले सबै कुरा पढिन्छ नै, सिकिन्छ. जे कुरा सिकेको छ त्यसलाई अलिक डिपमा रिसर्च गरेर अलिकति डिपली स्टडी गरेर अब मेरो इन्ट्रेस्ट कहाँ हो, अब म इन्डस्ट्रीको लागि रेडी हुनलाई कुन फिल्डमा एक्सपर्टिज हुने हो भनेर चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो र इभेन्टहरूमा. अनि त्यसपछि सिनियरहरूसँग पनि भनौँ न काउन्सिलिङ गरेर आफ्नो इन्ट्रेस्ट फिगर आउट गरेर त्यो एउटा पर्टिकुलर फिल्डमा मास्टर्स गऱ्यो भने मिन्स एक्सपर्ट भयो भने तपाईँ कलेज पास आउट हुने बेलामा अथवा हुनु अगाडि नै इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ पर्फेक्ट हुन सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो, सिक्नको लागि आफू तयार हुनु पऱ्यो र के सिकेर म कुन फिल्डमा अगाडि बढ्ने हो मेरो करियर भनेर फिगर आउट गर्नु पऱ्यो. सो कस्तो खाले प्रोजेक्टबाट चाहिँ सुरु गर्न सक्छन् स्टुडेन्टहरू टु फ्रम द बिगिनर्स टु पछि एउटा एक्सपिरियन्स डेभलपरसम्म पुग्नको लागि what kind of skills, what kind of small projects, हैन कसरी सुरु गर्न सक्छन्? सबैले सुरुवात सानोबाटै गर्ने हो. हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरेको को हुनुहुन्छ हेर्नु, हात उठाउनुहोस् त. हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्ने सी शार्प HTML PHP सबै जेमा छ. जस तपाईँले हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्नुभएको छ भने त्यो नै तपाईँले सुरुवात गरिसक्नु भयो आफ्नो करियरको होइन. प्रोजेक्ट तपाईँले अझै खतरा हुनुपर्छ भन्ने छैन. फाइनल इयरतिर गर्नेहरूले प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन. प्रोजेक्ट कलेजको प्रोजेक्ट कतिले लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट बनाउनु भयो, धेरैको लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट हुन्छ क्या कलेजमा प्रोजेक्ट होइन. त्यो प्रोजेक्ट पनि प्रोजेक्ट नै हो होइन. प्रोजेक्ट यो नै हुनुपर्छ भन्ने छैन. तर जसरी जुन प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा अलिकति आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ अलिक स्ट्रङ बनाएर हामीले के गर्छौँ भने ग्रुपमा प्रोजेक्ट गर्छौँ. प्रोजेक्ट गर्ने एकजना हुन्छ अनि त्यस अरू चाहिँ पछाडि बसेर डिफेन्स गर्ने हुन्छ क्या. यो क्वेसन आउन सक्छ, यो एन्सर दिन्छु भनेर त्यसरी प्रिपेयर भएको हुन्छ होइन. किनकि मैले नि कलेजमा प्रोजेक्ट गरेको थिएँ, मेरो पछाडि बस्ने पनि 4-5जना साथीहरू थियो क्या, त्यही भएर भने होइन. के अरे त्यो भएर प्रोजेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ आफू जति सकिन्छ इन्भल्भ हुनु पऱ्यो र त्यो गरेको प्रोजेक्टहरूलाई जेसुकै होस् तपाईँले लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउनुहोस् अथवा एउटा सानो ब्राउजर गेम बनाउनुहोस् अथवा सानो मोबाइल एप बनाउनुहोस् अथवा फ्लटर एप बनाउनुहोस्, रियाक्ट प्रोजेक्ट गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस् होइन. प्रोजेक्ट यो हुनुपर्छ, यो ल्याङ्ग्वेजमा हुनुपर्छ, यो टेक स्ट्याक यो हुनुपर्छ भन्ने छैन. तर के हुनु पऱ्यो, अनलाइनमा प्रेजेन्स हुनु पऱ्यो त्यसको. तपाईँले त्यो कोडलाई अथवा तपाईँले गरेको डिजाइनलाई के अरे पुस गर्नुहोस्, गिटअपमा पुस गर्नुहोस्, अरू प्लेटफर्ममा पुस गर्नुहोस्. एटलिस्ट मैले सपोज मानौँ म हायर गर्दैछु भने मैले तपाईँको पोर्टफोलियो कहाँ चेक गर्छु भन्दा तपाईँको अनलाइन पोर्टफोलियो चेक गर्छु. तपाईँले ए ल्याउनु भयो कि A+ ल्याउनु भयो भनेर सायद IT इन्डस्ट्रीमा चेक हुँदैन. त्यो कारणले जे गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अनलाइन हुनु पऱ्यो र सानो प्रोजेक्टबाट स्टार्ट गर्नुहोस्. मैले पनि सबभन्दा पहिला सिकेको हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्न सिकेको हो. त्यसपछि हेलो वर्ल्ड भन्दै अहिले चाहिँ वर्ल्डमा अब आफ्नो भनौँ न प्रडक्टहरू चाहिँ घुमाइरहेको छु. त्यो दिन तपाईँहरूले नै आउनु के अरे देख्न सक्नुहुन्छ, ल्याउन सक्नुहुन्छ. All right. So मेरो next question चाहिँ नवीन सरलाई, since you are from academic background, how can academic programs encourage students to apply what they learn in classroom in their assignment हैन internship? कसरी चाहिँ encourage गर्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ स्टुडेन्टलाई? थ्याङ्क यू सो मच अर्जुन सर. हामी सर ब्याकग्राउन्ड अडियन्स पुल हेर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरू छौँ. अलि अगाडि यसो बसेर कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ
हामी ब्याचलर लेभलको मोस्ट प्रोबेबली डिफ्रेन्ट आइटी स्ट्रिम्समा भएका स्टुडेन्ट्सहरू छौँ. सो आई थिङ्क दिस क्वेसन्स एन्सर विल सपोर्ट अल स्टुडेन्ट्स. सो अहिलेको एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो पर्सपेक्टिभमा गइरहेको छ भने वी आर फोकसिङ अन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ rather than that of a theoretical frameworks. Yes, theory is required for the conceptual framework. Along with that, project based learning ko kura cha, doing by learning, to kura important ho jasto लाग्छ. यदि हामीले अघि सरले पनि भनिसक्नु भयो, start from small projects. अहिले चाहिँ धेरै युनिभर्सिटिजहरूले करिकुलममा नै प्रोजेक्ट्सहरू इन्क्लुड गरिदिएको छ. र यदि आफ्नो डोमेन, अब हामी क्लासमा बस्दै गर्दाखेरि मल्टिपल स्टुडेन्ट्सहरूको डोमेन चाहिँ एउटै हुँदैन, मल्टिपल डोमेन्सहरू हुनसक्छ. करिकुलममा प्रोजेक्ट गर भनेको छ, त्यही भएर मैले प्रोजेक्ट गरिरहेको छु. इफ यु आर डुइङ द्याट फर ओन्ली द सेक अफ गेटिङ मार्क्स, देन द्याट्स ओभर हियर. यहीँ सकिन्छ. मार्क्सको लागि मात्रै हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू गर्दैछौँ भने चाहिँ जर्नी यहीँ सकिन्छ. डु फर यो करियर होइन. अघि सरले भन्नुभएको छ सानो प्रोजेक्टबाट सुरु गरौँ, आफ्नो इन्ट्रेस्टको प्रोजेक्टहरू लिएर सुरु गरौँ, बट डु द्याट एभ्री डे. टेक्नोलोजी चेन्जिङ एभ्री डे हामीले फिल गरिरहेको कुरा हो होइन. अब अलि क्याजुअली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी बेलुका सोच्दाखेरि एउटा टेक्नोलोजी एउटा कन्टेन्ट छ, भोलि बिहान अरू नै कुराहरू आइरहेको हुन्छ. इट्स चेन्जिङ भेरी फास्ट. एन्ड टु स्ट्यान्ड आउट अमङ अदर, हामी यो हलबाट एकजना अलिकति स्ट्यान्ड आउट हुनको लागि चाहिँ रेगुलर प्र्याक्टिस चाहिन्छ, रेगुलर टचअप चाहिँ हुनुपर्छ. अब एकाडेमियाले त्यो कुरालाई कसरी सपोर्ट गरिरहेको छ भने हामी यो हलमा आउँदै गर्दाखेरि मोस्टली आइएम रिफरिङ टु द स्टुडेन्ट्स इन द हल. आउँदै गर्दाखेरि आफ्नो एकाडेमिक पियरले, फ्याकल्टीले र एउटा सर्कलले चाहिँ हामीले पुस गरेर यहाँ लिएर आएको छ नि त. अनि कलेजेसहरूले एकदमै राम्रो इकोसिस्टम चाहिँ क्रिएट गरेको छ. आइ एम प्राउड द्याट वर्डप्रेस भरतपुर इज अर्गनाइजिङ सच काइन्ड अफ इभेन्ट्स एन्ड कन्ट्रिब्युटिङ टु स्टुडेन्ट्स एभ्री मन्थ होइन. प्रत्येक महिना जस्तो चाहिँ सरहरूले चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युसन प्रोग्राम्सहरू राखिरहनु भएको छ. र त्यसले पनि एकाडेमिक इन्स्टिट्युटलाई चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ. इन्डाइरेक्टली स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ त्यो कुराले बेनिफिट